Mhm. Yeah, right. Assalamu alaikum and a very warm welcome to today's podcast hosted by Awareness Wali from Rehan AI Teachers Institute. And today we have the pleasure of speaking to a very smart mind, very talented Miss Maha Khan, graphicsWali. She's only 24 years old and serving as an assistant facilitator at Rehan Online School Academy. She's passionate about education and creativity. So let's dive into her experience and inspiration. Start talking to Maha. Ji Maha, how are you? Assalamu alaikum, Miss Huma. I'm fine. How are you? Walaikum assalam. I'm fine, Alhamdulillah. So, can you tell a little bit about yourself and your journey to our listeners today? Okay. So, first of all, thank you so much for having me on your show. My name is Maha Khan graphicsWali. I am 24 years old, and I've been into the education system from past 3 to 4 years. I recently joined Rehan School Online Academy as an assistant facilitator, and then I got this opportunity through my performance to become a facilitator, and right now I am under the umbrella of Rehan School Online Academy. I'm running two classes of foundation level, batch 4 and 6. Other than that, I'm looking forward to learn graphical designing, and I love to cook food and I love eating food. So yeah, that's a short introduction of mine. Wow, very interesting. What inspires you to join Rehan AI Academy as an assistant facilitator, Maha? Okay, so talking about, as I told, I was somebody who was working at the physical campuses and was a physical teacher in the traditional conventional schools, very well on organized schools like Biggin House, SciCas, and then I realized that that's not what we want as teachers, and that's not what future educators or students are looking Mhm. forward to. And then when I moved forward towards Rehan School, it was totally changed parallel universe for me it was a 360 transformation. I observed Rehan School, Mhm. and the inspiration behind that is obviously that I had been working for 4 to 5 years with the education system, and nothing Mhm. was uh, what I was teaching was not what we wanted. What I got education on was not what we wanted. But the world should be Mhm. something that is giving you communication skills, improved soft skills, and then other than that, obviously the AI tools. So the Mhm. inspiration was obviously first Sir Rehan Alawala, then our worthy principal Sir Daulat Education Wala, and then my mother Miss Kulsana Manshra, who I've been mentoring my whole life, and she was one of the inspirations also in this journey. Wow, great inspirations you are getting along with. Uh, our next question is, what is your role involved and what do you enjoy most about it, whatever your role is? Yeah. So my role right now is, as I told, is as a facilitator, and my the I'm most sorry to cut important you. and most I'm most, yeah. yeah. Sorry to cut you. I'm most interested. Like, what do you enjoy the most during this role? Okay. Okay. So the most important thing I enjoy while I'm teaching is actually the engagement of students. So it's like Engagement. I hate copy checking. Yeah,
I hate checking the accounts, but the most important thing is to learn from them and to make sure that they are learning Hmm. from me. So it's always a Hmm. two-way travel for me, and I'm not the teacher who's going to scold you for not doing your task, but I'm more over to listening to you. So I think the engagement of students is the most important thing. Either it's for 4 hours, I can sit and interact with them, talk to them, and listen to them. That's most important thing. So I think I enjoy that as a teacher or a facilitator. Yes, I have experienced it with you practically also. Listeners, do you know she's my teacher also, and I always respect her and I always appreciate her for her consistency, and that shows that she can sit for longer hours, which she has shared with us. So, Maha, how do you see online education shaping the future of learning? Okay, so online education, if I talk about particularly Rehan School, that's the platform right now which is providing online education in the boundaries of Pakistan. Uh, Hmm. it's not only giving you the confidence, because I've heard students saying that I've become confident, I can talk to many of the people, but the most important thing is your network is equal to your net worth. So if somebody now, people are not going to ask you what do you earn, people just ask you what is your net worth, and your net worth nowadays is your net worth. So online education is not books, it's not copies, it's not sitting in front of the camera and just bashing about your fields or anything, but it's actually the communication you're building in through the screen. When you're talking to another person while interviews, that's very important for the Rehan School people, that you have to take interviews. It's not that you're listening to the person or you're listening, or is she or he is listening to you. I think that it's building this strong bond, even wherever you're sitting in, out of sight of Pakistan, even inside of Pakistan. uh, Interviews are like a form of communication and bonds. So I think online education, as somebody who was working with the traditional schools, is very important for children. But again, we need to be very careful with the safety of the online education, the cyberbullying, the very nitty gritties, which we all the time hide under the carpet, that no, it's not there, but it is there. And as online educators, now we need to make sure that our students, online students, and our people or parents are safe in the online boundaries. So I think it's important, but like everything, it has pros and cons. But I think that the pros are in a huge number as compared to the cons. So still, I am just all the time telling my students, be careful, ignore messages if they're not relevant to you. If you get a video, a link, just avoid opening that even. So that's how I think the online education system can be much better. It's still in the developing stage. So, if I get back to your uh, information which you have shared with us, a very important point. Your network is your net worth. So, I wanted to ask you about those professionals or humans who are introverted by nature and they don't want to expand their network. What do you suggest to those also? Like it just clicked in to my mind that there are every kind of people around us. So what about those who are introverted? Okay, so Ms. Uma, when I jumped into this field, I was a very private person. My Instagram, my Facebook was all private, like with 50 to 60 followers, with only the school community, the university community, and nothing else. Uh, I was very introvert. I was extrovert, but when I was in known people, like my family members, my friends, I was very open, very easily gelling, welling with the people. But for me, it was also something that is going to be very uncomfortable. So for the Yeah. people who are very introvert, is uh, when you're in your comfort zone, you're not exploring Hmm. yourself, and your comfort zone Hmm. is what you are. You can Yes. be in your PJs eating your Maggie noodles and you're the best, but Yeah. experience the thing, then
that when you're in the proper formal dress eating some burger with knife and fork with somebody, it's Yeah. your comfort zone, it's not your comfort zone, you're out of it now. So Hmm. how are you feeling in that? I was also the same person that I used to be in my own comfort zone, चार पांच दोस्तों से बात कर ली, अच्छा ठीक है किसी ने बात नहीं की तो it's okay. But now things have been so transformative for me Yeah. that I think that it's important that we need to come out of the shell that's very congested for nowadays youth. Like the girls cannot move out because there are many particular cases happening, and it's Yeah. every day. And I hope that the things for the girls especially are adjusted. Other than that, I think the people around us, if I talk about the introverts, there is a very large number of the introverts. And I, as I Yeah. told prior, that this is because that even the people who are extroverts are shifting now to the introverts category, because of the environment, of the online safety, and everything which is Yes. happening around us. Nothing is it's nothing that we say that it's unseen. Everything is on the social media, on the network channels. So I think for the people who are not open to, I would suggest them that once, just once, slightly change your comfort zones and try the things that make you uncomfortable. For some time they will make you hesitate, or you'll be reluctant to attempt them. But when you get used to them, I think you will be somebody who is exploring herself or himself. So I think the way my sister was very introvert, but with the first time I did her interview, she was like, "Up, मैं क्या बोलूं?" She was so panicked, and in that session, Hmm. that she was like, "What should I say?" So I was like, "Say, एक दफा गलत होगा, दो दफा गलत होगा. Trust me, तीसरी Hmm. दफा you'll do Yeah. wonders." So that's the suggestion, that once, twice, or thrice, try it, and then trust me, you can go through the process in the best way you can. Very, very interesting answer Miss Maha has given to those who are afraid of coming out of their comfort zone. And I think the solution which she has given to us is really practical. So stay exploring yourself, stay understanding yourself, and polish your talents also. Explore your talents also. So coming back to our next question, what challenges do you face in facilitating students, Maha, especially online, and how do you overcome them? You can tell us a few uh, challenges. Okay, so if I talk about my perspective, Alhamdulillah, they are not large in number. Again, because I'm Mm. not that strict teacher who's going to say, काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें डंडे मारूंगी, तुमने काम नहीं किया मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दूंगी. बिकॉज जिस यूथ Mm. से अब हमारा पाला पड़ने वाला है ना, इफ आई टॉक अबाउट माई यूथ, Mm. हम फिर भी खा लेते थे डंडे. माँ ने दबका मार Yeah, दिया, बाप ने घूरी डाल दी, तो लाइक अब आ गए, अब तो yeah, हमने डर के रहना है. और हमारे से exactly. पीछे जनरेशन तो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में रही. अब्बा की ऐसे पैरों की Yeah. कदम आई और सारे बच्चे कमरे से गायब. और this is Mm. nothing to be hidden. But if I talk about the next generation, जिसको आज हम Gen Z और अल्फाज कह रहे हैं, Miss Huma, they are not Alphas, that yeah. डंडे वाले. Yeah, they are Yeah. not at all that. Balki, I think Yeah. if you're saying them na, that I'm the strictest teacher and I'm going to scold you for this, they're like, to hell with you. Sahi mein, they are Yeah. this way. Yeah. But if we are like, I'll be your friend. Okay, Miss Maha को बताओ क्या हुआ है. Relax, hold Mm. my hands. Yesterday, my cousin, he's again the same alpha zone, and his father went through a surgery, and he was very upset, और इतना ज्यादा upset कि वो ना एक बात जैसे बच्चे के दिमाग में एक ट्रॉमा रह जाता है कि मेरे बाबा को क्या हुआ, Yes. and it is just a minor surgery. तो मुझे बार बार, बाबा ठीक हो जाएंगे, बाबा ठीक हो जाएंगे, बाबा ठीक हो जाएंगे. मैंने उसको, अब सब द एल्डर्स, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो दो चपेड़े लगाओ भी ठीक हो जाएगा. मैंने कहा आपको क्या हो गया, वो इस जमाने का बच्चा नहीं है. मैं उसको कहा ओके लेट्स गो हाँ. आउटसाइड. मैं उसको गैराज में लेके गई, इट वाज रेनिंग, और मैंने उसको कहा आईज क्लोज करो, होल्ड माय हैंड, लिसन टू द नॉइज ऑफ द रेन. टिप टिप हो रहा था ना, Yeah. मैंने कहा सुनो इसको. Hmm. थोड़ी देर बाद ही स्टार्टेड क्राइंग मिस हुमा. मैंने कहा यूसुफ क्या हुआ है. और the tears, from tears it started to turn into loud noise. मैंने कहा यूसुफ रो लो, निकालो अपना गुस्सा, आपको Yeah. जो भी परेशानी है ना, टॉक इट आउट. उसने जो रोना शुरू किया, अब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, आई कैन फील दैट नेगेटिव एनर्जी कन्वर्टिंग टू मी एज पॉजिटिव, और मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस Yeah. बच्चे के अंदर डाल दी.
میں نے کہا Exactly. آپ کو ہوا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے سب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں, بابا از ناٹ فائن, بابا از ہیز لیس دس. نو, میں کہا نو Oh, بھائی, اٹس جسٹ اے مائنر insecurity. سرجری, ایوری بڈی گوز تھرو دس سرجری نا. اینڈ ہی واز دا ایلڈسٹ برادر. میں نے کہا بھائی بڑے بھائیو ایسے نہیں کرو. مس ہما ٹرسٹ می ود دیٹ پولائٹنس. 10 منٹ تک میں اس بچے کو اندر لے کے گئی, اینڈ ہی واز لائک نارمل. اس نے اپنے بابا کو حگ کی اور ہی اسٹارٹیڈ پلئنگ گیمس. میں نے کہا ریلیکس. یور اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ دو چپیڑیں لگا دو, ڈانٹ دو. ارے نہیں, یہ بچے بہت سے سوسائٹل پریسز کے ساتھ ہیں. نیا Yeah. آئی فون لے لیا فلانے نے, مما میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ Hmm. مما میرے دوست نے اسمیکل کا بیگ لے لیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ او بھائی واٹ از رانگ. Exactly. میں نے پھر اس سے سوال کیا, میں نے کہا آر یو ٹیکنگ دس ان کمپٹیشن اور یو ریئلی وانٹ دس؟ تو کہتا آپ ہی مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یو ٹیک اٹ. کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بھی چیز کے لیے کمپٹیشن میں مت ڈالیں کہ اس کے پاس Exactly. اچھا ہے. اور پتہ ہے اس میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ دین دے اسٹارٹ ارننگ ان دا رانگ ویز. اچھا اس نے پراڈو لے لیا تو ہن میرے کول کیوں نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے ہوندی کہ ہن میں کڈ کے نا کسی طرح پراڈو لے لواں, چاہے وہ حلال وے میں لے یا حرام وے میں لے. Haram mein. پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اتنا, ایز پیرنٹس, ایز فیسیلیٹیٹرز, ایز ٹیچرز, بی ایز کائنڈ ایز یو کین ٹو دیم, بی ایز پولائٹ ایز یو کین ٹو دیم. وی ڈونٹ نو وٹ ایور چلڈرن آر وی ڈیلنگ وتھ, کون سے بیک گراؤنڈ سے وہ لوگ آ رہے ہیں, ان کے گھر میں کتنے مسئلے ہیں. Hmm. میں نے بہت چیزیں سنی ہیں, میرے پاس پیرنٹس آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس کو آپ ڈانٹا مت کریں کیونکہ گھر میں اس کا باپ اس کے سامنے مجھے مارتا ہے. I was like, oh Oh. my God, knock knock. We need our youth to get on the اتنا اسٹرانگ کر دیں اپنے بچوں کو کہ ان کو کسی بھی چیز سے, کسی بھی دکھ کو گزرنے میں ایسے لائک, اب آئی نو کہ اچھا کچھ Exactly. کسی دوست نے کچھ کر دیا, نارمل ہے ماں, 10 منٹس لو اپنے باڈی کو ریلیکس کرو, ٹیک آؤٹ دا نیگیٹو انرجی اور پازیٹیو انرجی ڈالو. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بہت چیزیں کم ہیں. گھروں کے ماحول اتنے عجیب کربنگس ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹمز اتنے ریون ہوئے ہیں, خالہ کی بیٹی نے یہ کہہ Yeah. دیا, مامے کے بیٹے نے یہ کہہ دیا, اب ماما میں کدھر جاؤں. سو ہمارے بچے اس پریشر میں بہت زیادہ ہیں. سو دیٹس مائی رول, بی ویری نائس, بی ویری پولائٹ, اینڈ ٹرسٹ می. میں نے اگر 23 سے بچے اسٹارٹ کیے تھے نا, اسٹل 3 months دے آر 23, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وہ ایک اسٹرنگ MashaAllah. باندھ کے رکھی ہے, اور Yeah. وہ نہیں ہے Yeah. زبردستی کی اسٹرنگ. جہاں وہ ڈھیلا چھوڑتے ہیں میں جانے دیتی ہوں, اور جہاں وہ پکڑ لیتے ہیں آئی ایم دیئر ٹو ہولڈ دیم, بیکاز آئی نو Yeah. دیٹ میں نے جہاں ان کو چھوڑا وہاں پہ یہ اتنے چھٹ جائیں گے کہ دے ناٹ گوئنگ ٹو ریٹرن بیک. دا اسٹرنگ نیڈس ٹو بی ویری Exactly. بیلنسڈ بٹوین. سو دیٹس, Yeah. ایز اے فیسیلیٹیٹر آئی فیل آئی نیڈ ٹو بی ویری ریسپانسبل. اور میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں, میں نے کہا میری زندگی گزر گئی, 24 سال کی ہوں نا میں نے آپ کی یہ سارا پروسیس دیکھا, یونیورسٹی لائف, کالج لائف, اسٹوڈنٹ لائف, اسکول لائف, لڑکیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسی میری گزری, آئی نیڈ یو گائز ٹو ہیو اے بیٹر یوتھ لائف. کیونکہ ہمارا فیوچر Hmm. اگر یہ یوتھ ہے نا, تو اس یوتھ کو ہم نے اتنا پیار سے رکھنا ہے کہ یہ ہمارا کام بھی کر دیں, ہمارے ملک کو بھی سنوار دیں, اور آپ خود اپنے مینٹل مائنڈ کو بھی ریلیکس رکھیں. سو آئی تھنک کہ آئی ایم اسٹل, اللہ کا بہت شکر ہے کہ آئی ایم سکسیزفل ان دس تھنگ دیٹ مائی اسٹریٹجی از ورکنگ. میں اچھا رہتی ہوں اور بچے مجھے اچھا رسپانس دیتے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے اس چیز کا. Thank you, Maha. You have shared real challenges of our youth who have been facing so many things which even parents are not understanding, and the things which you have shared with us, your experience, that shows that you are a good counselor. You understand the psychology of students also. This is what we require from the facilitator, from the caretaker, from the teachers of our new young generations, and from the parents also. So be very nice and polite to our youngsters, which Maha told us, and she has shared her practical experience also. So, coming back to our questions, Maha, uh, what skills do you believe are most important for educators and facilitators in today's digital world? اوکے, سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ڈیجیٹل ورلڈ. اگر آپ ٹریڈیشنل ٹیچر بھی ہیں یا آپ اے آئی والی ٹیچر بھی ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل یو نیڈ از پیشنس. آپ کے سامنے دو بچے لڑ بھی رہے ہیں نا, تو آپ نے کمپوزڈ رہنا ہے. آپ کے کلاس میں کسی نے کسی کا سر بھی پھاڑ دیا نا, آپ نے کمپوزڈ رہنا ہے. اب ہماری ٹیچرز کیا کرتی ہیں, تم نے اس کے ساتھ یہ کیوں کر دیا, تم نے اس کے ساتھ یہ کیوں کر دیا,
अरे तुमने ये क्यों कर, मैं तुम्हारे बाप को कॉल करने लगी, बस दैट्स फाइनल, मैं आपको फॉलो अप दे रही हूँ, येलो चिट मिल गई। अरे भाई रुको रुको रुको, इफ यू आर नॉट पेशेंट, यू आर नॉट कंपोज्ड, तो आपकी क्लास के 27 बच्चे आप ही को इंस्पायर कर रहे हैं या आप ही के स्टेप्स पे चल रहे हैं, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी पेशेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द एजुकेटेड इज बी पेशेंट। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे कोई पास से कह के गुजर जाता ना, तुम तो हो ही पागल, टिप 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 टिप, महा खान वॉज अबाउट टू क्राई, रो रो के अपना बुरा हाल कर लेना। एंड व्हेन आई एंटर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम, मैंने कहा महा जी ये तो नहीं यहाँ चलेगा, आपको बहुत से बच्चों की सुननी भी है और आपने ज्यादा सुनने वाले बच्चों में रहना, और जब वो स्पॉन्ज होते हैं हम एजुकेटर्स, आपने बहुत Yeah. सी चीजों को ऑब्जॉर्व करना है और आपने उधर नहीं निचोड़ना जहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं, आपने वहां निचोड़ना जहाँ पे आपको अपनी कंफर्ट स्पेस मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर माई एजुकेटर इज पेशेंस एंड देन कम्युनिकेशन। आपकी वो स्ट्रिंग ना तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए बच्चे पे और ना बहुत सॉफ्ट हो। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं फ्रेंडली हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि अच्छा अगर ये चुप करके घूरी है ना, तो इसकी जबान नहीं चलनी, इसकी स्टेरी काफी है हमारे लिए। और मुझे याद है कि जब व्हेन आई वाज अ ट्रेडिशनल टीचर, तो वो एक क्लास थी बड़ी हाइपर सी, और वो उनके बारे में बड़ा मशहूर किया जाता है, तो सबसे दरिंदी क्लास है। तो फोर पीपल के दरवाजे पे जाके सिर्फ मिस महा ने खड़े होना, और ऐसे जो हला लला हो रही होती थी ना एकदम से विद इन 2 to 3 minutes, सब सेटल, Hmm. ना ये यूज करें और ना ये खराब करें अपना, जस्ट यूज योर आइज। आपके बच्चों के साथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए कि आपकी आंख की भी खौफ से, अब मैंने सीनियर्स निकाले, लड़के निकाले जिनके बारे में कहा जाता है, और अब जो लड़के बड़े वाले होते हैं उनके लिए आई एम द एज मेट टाइप, कि ये जवान सी लड़की है, और फिर भी जैसे ही मैंने कॉरिडोर से गुजरना, ऐसे हाथ पीछे, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने सर नीचे करके ना, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे। ये उनको आपने ट्रेन करना है। अब टीचर, अब मुझे आगे वो सीनियर टीचर पूछती थी, आपके पास क्या है, आप कौन सी जादू की छड़ी चढ़ाती हैं? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कोई जादू की छड़ी नहीं है, स्ट्रिंग्स इतनी ज्यादा लूज टाइट अपने हिसाब से की हुई हैं कि उनको पता है जब इसने सख्त होना है तो शी इज एट द पीक सख्त, लेकिन जब इसने नरम होना है तो इसकी अगर हम बात नहीं मानेंगे तो ये हमारी बात नहीं मानेगी, ये हमारी फ्रेंड जोन में नहीं रहेगी। तो मेरा ये मशवरा है, पेशेंस, कंपोज्ड एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है हमारे एजुकेटर्स के लिए, और Hmm. नॉट विद द बच्चाज, विद द पेरेंट्स। मेरी क्लास में 2 दिन कोई नहीं आता ना, तीसरे दिन उसके बाप को मैं कॉल कर देती हूँ, भाई आपके मेरा बच्चा आज नहीं आ रहा, खैरियत है, उसकी तबीयत ठीक है, उसको कोई इश्यू तो नहीं है? मुझे कल रात को एक माँ ने कॉल की, कहती इसका दिल नहीं करता क्लास, मैंने कहा आप 6:45 की मीटिंग फिक्स करें, आई मेक श्योर दैट शी इज इंटरेस्टेड विदाउट मीइंग बीइंग फोर्सफुल। कहती हैं आप पक्का है? मैंने कहा आई हैव 100% कॉन्फिडेंस, आप देखना कल की क्लास में वो आएगी। और क्या चाहिए, सिर्फ 5-10 मिनट की उसके साथ एक काउंसलिंग, कि भाई इसको ऑब्जर्व करो, इसको समझो। सो हमारे बच्चों के साथ Hmm. कम्युनिकेशन नहीं की जाती। कोई फेल Yeah. हो गया है पूछा नहीं जा रहा, कोई पास हो रहा है तो उसको सर के ऊपर चढ़ा के टीचरें फिर रही होती हैं, Yes. हाय इसने ए स्टार ले लिया है तो अब ये क्लास का महाराजा बन गया। अरे नहीं, Same. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो एफ से ए स्टार के ऊपर उठ के आया है। F say star. Exactly. दैट्स माई अचीवमेंट, दैट्स माई अचीवमेंट भाई। It- ए स्टार को ए स्टार तो कोई भी बना देगा, कोई अनपढ़ टीचर भी बना देगी जिसने कोई एजुकेशन नहीं ली हुई। मेरे बैचलर्स का या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मेरी 4 साल की एक्सपीरियंस वहां काम आएगा जहां एफ से उठ के ए स्टार वाला बच्चा कहेगा टीचर ये है Exactly. आपकी इंप्रूवमेंट, दैट्स योर टीचरशिप, दैट्स योर एजुकेशन। सो प्लीज अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से जरूर कम्युनिकेट किया करें, और खुदा का वास्ते कुछ भी हो जाए ना, पेरेंट आपका सर भी फाड़ दे, बी वेरी पेशेंट। मैंने बहुत बहुत फिनिकी पेरेंट्स देखे हैं, लेकिन मेरी पेशेंस ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा एंड तक साथ दिया। I totally agree with you, Maha, and I'm just wanted to close my show on your very short uh, note or advice as an AI teachers for the parents. So this is what I want: a short advice for parents as an AI teacher. Okay, so I think मुझे आपकी थोड़ी सी जो बात समझ आई, you want me to give the closing remarks, right? Yeah, yeah. Okay, As so an मेरा AI, एक I मैसेज, mean, in if I talk about the educators, yeah, yeah.
hear me? जी, आई थिंक हमारा कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है. तो वी स्पोक टू Maha Khan, and she gave us her very precious remarks, her opinion, her experiences. So I wanted to stop and close this interview here uh, with a very mm, positive mind, with very positive thoughts which we received from Maha Khan. So stay tuned for the upcoming next videos. Allah Hafiz.